Hello everyone, Father Carlos here again from Assumption Parish in Peekskill. So today in the Gospel we see the Sanhedrin talking amongst themselves and trying to figure out a way of killing Jesus. And the thing is that they know who Jesus is, they know what he said, what he did, they've seen his miracles, they've been witnessing everything that he's been doing for the longest time since he started his ministry. And even still within everything that they know about him, they still want to find a way to kill him, a way to stop him from doing everything that he's doing. And the thing is that in many ways, that can be us as well. There are many instances where, again, us being especially people of faith, we know who Jesus is, we know what he did, we know what he continues to do in our lives, we know constantly we receive his blessings and all his graces, but we still sometimes think of ways of putting him in the back seat, of not necessarily acknowledging who he is in our lives and wanting to do things the wrong way. And the thing is that I say this because not only from experience, because I am a sinner like everyone else, but I've come to know that every single time that we sin, every single time that we do something wrong, we always know that it's going to be wrong. We always know when we do something bad. And again, I speak from experience. This is something that is just part of our nature. Every single time we're going to do something bad, we know it. And sometimes we do it in advance. We plan it in advance. So again, the fact that the Sanhedrin is gathering together to see how to put Jesus on the sidelines, we do the same thing a lot of the times. We usually try to find ways to put Jesus to the side so I can do whatever I want to do, sometimes knowing that those things are bad things. But especially let us remember today that when we say the act of contrition, when we go to confession, we always say and we promise that we're going to avoid the near occasion of sin. Maybe up until this point, a sinful situation hasn't taken place yet, but in my mind, I'm already thinking of the bad things that I'm going to do. Let us always bring ourselves back to that moment when we are confessing our sins and remember in ourselves that every single time we say that we're going to avoid the near occasion of sins. Let us not fall into the trap of the Sanhedrin, and let us acknowledge, yes, I'm kind of doing this, I'm kind of falling away, I'm kind of trying to plan to do something back. Take a step back and come back to the Lord. Always let him give you his graces, give you his strength so you can persevere and continue. We only have a few days left. Lent, Holy Week is coming up, so this is the moment, this is the home stretch. Don't give up. Don't drop the ball. The Lord is close. The Lord is coming. He's going to give you his grace. He's going to sacrifice himself for you. Open your heart completely so he can dwell in you, and he'll surely give you his love. God bless you. Buenos días, queridos y queridas hermanas en Cristo. Les saluda nuevamente Padre Carlos, aquí de la parroquia de la Asunción. En el Evangelio del día de hoy, los judíos empiezan a reunirse para tratar de buscar maneras de cómo matar y deshacerse de Jesús. Y lo interesante es que cada uno de ellos sabe quién es Jesús, sabe lo que Él ha hecho, saben lo que Él dice y han visto, han sido testigos de todos los milagros y las bendiciones que Él ha hecho al pueblo de Israel. Y aún así, aún sabiendo todo esto, todavía lo quieren matar, todavía lo quieren hacer a un lado porque piensan que esto va a ser perjudicial para el pueblo. Pero entonces nosotros tenemos que ver cómo en muchos casos nosotros somos iguales como estas personas, como los fariseos y los judíos que querían matar a Jesús. Yo lo digo justamente por experiencia, porque soy un pecador como todos los demás. Entonces sabemos que cada vez que vamos a hacer algo mal, muchas veces, si es que no la mayoría de las veces, nosotros sabemos que vamos a hacer algo mal. Siempre somos conscientes de todas las cosas que estamos planeando, de todas las cosas que vamos a hacer. Y sabemos cuando las cosas que estoy haciendo tienen algún índice de pecado en ellos. Entonces, igualmente como todos estos judíos que querían hacer a un lado a Jesús, muchas veces con nuestras acciones nosotros también queremos poner a Jesús a un lado de nuestras vidas, sabiendo nuevamente quién es Jesús, sabiendo lo que Él hace, sabiendo los milagros que hizo y los milagros que sigue haciendo hoy en día en nuestras vidas. Muchas veces queremos hacerlo a un lado para hacer lo que a mí me dé la regalada gana, sin importar que muchas de estas acciones son acciones pecaminosas. Pues recordemos como siempre
En el acto de contrición, cuando nosotros oramos ese acto de contrición después de que vamos a recibir el sacramento de la confesión, siempre prometemos también tratar de alejarnos de todas las oportunidades de ofender al Señor. Siempre decimos eso en el acto de contrición, de que nos arrepentimos y vamos a tratar de no caer en esas oportunidades de ofender al Señor. Entonces pensemos y recordemos siempre, cada vez que estoy planeando hacer algo, cada vez que estoy esperando hacer alguna cosita o deseando hacer algo, sobre todo cuando me doy cuenta que es algo pecaminoso, tratemos de apartarnos un momento, detenernos un momento y recordar que yo siempre prometo al Señor, cuando voy a recibir el sacramento, cuando voy a recibir su perdón, que yo prometo de alejarme de esas oportunidades de ofender a mi Señor. Especialmente ahora que estamos ya en los últimos días de la Cuaresma. Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina, así que no perdamos ese ánimo, no perdamos ese entusiasmo y más bien entreguémonos completamente al Señor, abramos el corazón para que Él viva en cada uno de nosotros, porque tenemos la seguridad y la promesa de Cristo que nos va a dar su amor y su salvación. Que el Señor los bendiga.